haben Sie jemals diesen Moment erlebt, in dem plötzlich Ihr ganzes Leben synergiert, als würde ein Puzzleteil in seinen Platz fallen. Für mich war es in einem ganz normalen Dienstagmorgen. Als mich die Tränen meiner Frau nicht mehr schuldig fühlen ließen, sie machten mich nur noch müde. Ich hatte dies Last so lang mit mir herumgetragen. Versucht, ils zusammen sollten. Versucht, der Mann zu sein, der ils in Ordnung bringen konnte. Aber an diesem Tag verändert sich etwas in mir. Anstatt mich zu entschuldigen oder zu erklären, sah ich einfach da, und ließ geschehen. Die Tränen lassen kein schuldvoll oder Scham mehr aus, sondern erinnerten mich daran, wie erschöpft wir beide waren. Das Leben hat mir unterbrochen unerwartet Herausforderungen beschert, und ich hatte so getan, als könnte ich all ohne Problem meistern. Aber in Wahrheit war ich jemand. Die Mudigkeit war nicht nur körperlich, sie sah tiefer, nicht. En meiner Seele, es war, als würde ich zuhören, weils, was mich stark gemacht hat, langsam sehr viel. Mir wurde klar, dass ich nicht immer stark sein muss. Manchmal ist es in Ordnung, müde zu sein und zuzugeben, dass man erschöpft ist. Seltsamerweise war dieser Moment einer Erleichterung. Denn bedeutet, dass ich aufhören konnte. So, tan als ob ich kann aufhören, gegen die Tränen anzukämpfen, und mich in diesem stillen, schweren Moment verstand ich endlich, dass das Puzzle des Lebens manchmal nicht perfekt zusammenpasst. Es verschiebt sich nur so weit, dass man das Gesamtbild sehen kann. Und das war genial. Ich pack für einen Engelausflug, den ich vor Monaten geplant habe, in Ries, die ein Ausscheid sein sollte, in Gelegenheit, den Kopf frei zu bekommen und mich wieder mit der Natur zu verbinden. Ich füllte mein Kleidung sorgfältig zusammen, steck mein Lieblings-Engelshirt ein und pack die Ausrüstung, auf die ich mich schon so gefreut habe. Der Raum wirkt ruhig, in Ruhe. Die vor einem Sturm herricht, obwohl mir das noch nicht bewusst ist. Plötzlich durchbrach die Stimme meiner Frau die still mit schärfer Dringlichkeit. Du verbringst nie Zeit mit mir. Sexy? Wird schwer und plötzlich wie ein Donnerschlag. Ich hielt in, überrascht von der Intensität in ihrem Tonfall. Ich begann aufzusäuseln. Was wir in dieser Woche zusammen unternommen haben, die gemeinsamen Abendessen, den Filmabend, sogar den Spaziergang im Park am vergangenen Wochenende, ich versuchte, sie daran zu erinnern, vielleicht sogar zu überzeugen, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Aber sie schüttelt nur den Kopf und stils. Was ich sage, bei Zeit, als wir es unwichtig, als wir nichts davon gewesen, der Raum fühlt sich jetzt kleiner an, binkter. Voll von einer Spannung, die ich nicht erwartet hat. Es ist, als würde der Abstand zwischen uns wachsen. Und egal, wie viel ich aufhole, keins davon kann die Kluft überbrücken, die sie plötzlich so deutlich gemacht hat, sie weint. Aber diesmal bemerk ich etwas anders Tränen. Reichen nicht ganz Augen. Es ist, als würde sie herausschwingen, aber die Traurigkeit, die ich erwarten würde, ist nicht wirklich da. Stattdessen liegt etwas Kälteres unter der Oberfläche, in Distanz, die mir zuvor nicht aufgefallen war. Plötzlich wurde mir klar, sie ist nicht wirklich traurig. Sie spielt Theater. Es ist, als wenn die Tränen til einer Show, die mich zurückhalten soll, damit ich mich schuldig genug fühle, zu bleiben, aber dieses Mal durchschau ich das. Ich spür die Last der Monat, vielleicht sogar Jahr, in denen sich diese Momente eingehaft haben, und zu einer einzigen langen Schien verschmolzen sind, in der ich mitspielen soll. Ich hab tief durch, ruf mich zur Ruhe und sage mit fester Stimme, ich match dies Ries. Und auf ihn Antwort zu warten, jahi ich surter hinaus, und las die Show an die Spanning. Die sich in unserem Zuhaus aufgebaut hat, hinter mir drauen, folgt sich die Luft anders und schwer, aufgeladen mit einer und ausgesprochen Spanning, die ich noch nicht ganz verstehen kann, während ich wegfahre, sitzt sich ein Noten in meinem Magen zusammen. Aber ich verspüre ein seltsam Erleichterung. Ich hat nicht, dass dies Entscheidung, endlich einen Schritt zurückzutreten, wenn ich nur für kurze Zeit, und sehr gesamt ich auf den Kopf stellen würde,
es war nicht mehr nur ein Gelauslag. Sondern der Beginn einer Reise, auf Deutsch, nicht vorbereitet war und die els Wernern Word, was it eber en so wissen glot. Rückblicken kann ich jetzt erkennen, wie els begann die langsam, fast unmerklich währendering, die els wischen ens währender hat, es war nicht plötzlich, wie ein Blitzlag, sondern wie ein langsamer Tropfen, der das Fundament, ein sehr Beziehung untergrab, die schuldvoll während die Waff, die sorgfältig aber einen längeren Zeitraum eingesetzt wird, mit Sexen, die immer öfter in meinem Kopf weiterhalten. Und das ich bemerkt, wenn du mich lieben würdest du den plain absigen, sag sie mit sanfter, aber fester Stimme, wie ein Mantra, und das man glauben musst, source tadiches als Frost ab, als etwas vorübergehens, und verstandliches, aber es hört nicht auf, ein guter Ehemann Word bei mir bleiben wollen, fuckt sie eins abends hinzu. Als ich mich für einen Abend mit Freunden fertig macht, es waren nicht nur Wort, es war ein ständiger Druck, der mich in meinen Absichten, meinen Gefühlen und sogar meinem Wort als Partners zweifelnly. Das Schlimmste waren die Vorgeschichten Notfall, immer wenn ich plain hat sei es in Arbeitsverantwortung. Ein Wokendausfloder auch nur ein Abend mit Freunden kam etwas dazwischen. Ein plötzlich Panikatik, wie sie es nennt, mit Tränen und zitternden Händen, die sofort Aufmerksamkeit verlangt, oder ein Familienkreis, die mich dazu zwang, elsten und liegen zu lassen und für sie da zu sein, ich weiß nicht. Ob dies Momente echt oder erfunden wären, aber ich konnte sie nicht ignorieren, jedes Mal, wenn ich blieb, hatte ich das Gefühl, mich für sie und gegen els andere zu entscheiden, aber gleichzeitig verlor ich ein Stück von mir selbst. Es war ein ständiger Kampf zwischen dem Wunsch, sie zu unterstützen, und dem Gefühl, in einem Kreislauf gefangen zu sein, aus dem ich nicht entkommen konnte, die schuldvoll waren wie ein Kett, die sich fest an meinen Verstand und mein Herz schlang und mich davon absiegt. Das Zeit, die ich nicht mit ihr verbringt. Wer it war und das war lieb bedeutet, els zu opfern sogar mein eigens Glück. Wenn ich jetzt zurückblick, wird mir klar, wie geschickt die schuldvoll eingesetzt wurden, nicht nur, mich zurückzuhalten, sondern mich zu verändern, mich daran zweifeln zu lassen, was ich wirklich wohltuend, verdient hat. Es war ein langsam, schmerzhaft Gehirnwäsch, und als ich endlich erkennt, was vorsichtig, war ich bereits tief in ihrem Bann. Zuerst fing sie langsam an unstreit klein Kritikpunkt über mein Freunden beilefig. Gesprächen, aber mit der Zeit wurden dies Wort schärfer und häufiger. Es ging nicht nur darum, mit wem ich mein Zeit verbreitet, es ging darum, mich dazu zu bringen, überhaupt zu hinterfragen, warum ich sie überhaupt braucht. Warum brauchst du sie, wenn du mich hast? Frag sie mit zur Stimme, die jedoch einen subtilen Vorwurf enthielt, der mehr schmerzt, als sie wahrscheinlich beabsichtigt. Source lasst ich darüber, und redet mir ein, dass es nur Eifersucht oder Unsicherheit sei, aber dann kamen langsam Zweifel auf, ließ und hartnäckig, und ich begann mich zu fragen, ob sie vielleicht doch recht hat, vielleicht wären mein Freund gar nicht so wichtig, wie ich gedacht hat, vielleicht braucht ich sie gar nicht. Sie nutzt die Gelegenheit, auf ihr Schrecken hinzuweisen, manchmal vor mir, manchmal hinter meinem Rücken. Wolltest du wirklich mit ihnen zusammen sein? Sie sind so oberflächlich, sexy, oder sie verstehen dich nicht so wie ich. Ihr Wort untergrube mein Vertrauen in dies Beziehungen und gaben mir das Gefühl, dass ich mir die falschen Menschen ausgesucht hat, auf die ich mich stützen konnte. Langsam begann ich, Einladungen abzulehnen und Pläne zu absiegen, nur die Spannung zu vermeiden. Die jedes Mal entstand, wenn mein Freunde erwähnt wurden, es waren nicht nur ihr Wort, sondern auch das Gefühl, dass sie mir hinterließ, schuldig, egoistisch, als wär es wert, Zeit mit meinen Freunden verbringen zu wollen. Die Isolation war subtil, aber wirksam, je mehr ich mich zurückzog. Desto abhängiger wurde ich von ihr Zustimmung und desto weniger Orte außerhalb
Ansers zu Hauses, Fault, ich mich sicher, die Wünschinen immer in hier zurücken. Und die Freund, und die ich mich früher gwen hat, Unterstützung zu finden, worden zu fernen Ehrenrangen, verdrent von einer Beziehung. Die mich welligen Ansprech nahm, rückblickend, sah ich, dass dies Isolationstakten till eins Plans wären ein Mittel, nicht nur mein Zeit, sondern mein ganz Welt zu kontrollieren. Die Fragen, die sie mir stellt, dretten sich nicht nur Freundschaft, sondern darum, sicher zu stellen, dass ich niemanden hat, und den ich mich wenden konnte, niemanden. Der matcht aber mich in Frage stellen konnte, und lang Zeit glot, ich, dass ich lieb war, aber lieb verlang nicht, dass man die Menschen aufgeht, die einem wichtig sind, sie sich nicht, einen klein zu machen oder zu isolieren. Ich bin well gebraucht, das zu verstehen, und noch länger, die Kraft zu finden, mich zu befreien, eins abends. Nachdem ich wieder einmal in Verabredung mit meinen Freunden abgesagt hat, einem Streit zu Haus aus dem Weg zu gehen, sprach mich mein bester Freund endlich darauf an. Sein Stimme war ruhig, aber bestimmt, also sagt, man, sie behandelt dich wie ein Haustier. Dies Wort treffen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Sonst war ich defensiv und versucht, die Situation zu erklären, zu rechtfertigen und herunterzuspielen, aber je mehr ich darüber nachdenkt, desto mehr wird mir klar, dass recht hat. Ich hat mein Leben nicht gelebt, ich hat nach den Regeln eines anderen gelebt und mich vorsichtig das herumgedanzt. Was sie wollte, was sie erwartet, was sie verlangt. Ich hat sie darin keine Entscheidung mehr getroffen, jede Entscheidung, die ich getroffen zu haben glaubt, wird von Schuldgefühlen, Manipulation und der Angst, sie zu verärgern, verschied, ich war, als ich Entscheiden meiner selbst geworden. Der nur existiert, den Frieden zu wahren, und Konflikt zu vermeiden. In dieser Nacht, als ich wach lag, lustig die Erkenntnis schwor auf meiner Brust. Ich wusste, dass der Engel ausflog, den ich vor Monaten geplant hat. Nicht nur ein Ausflug war es Wort ein Schlagfeld worden. Ich bereite mich auf den Krieg vor, der entstehen wird, wenn ich endlich für mein eigenen Bedürfnis und Wunsch einstehen wird, aber was ich damals nicht verstand, war, wie dieser Ausflug als werden wird. Ich wusste nicht, dass es der Krieg sein wird, der mich befreien wird. Die Spannung war schon von meiner Abreise dick in der Luft, ein stiller Sturm brach Situation, und zusammen, jeder Schritt der Folgt sich wie ein Schritt ins Unbekannte. Wie ein Sprung in etwas Unvorhersehbares. Ich hatte Angst vor dem, was passieren wird, wenn ich mich behauptet hat. Angst wird dann folgen, aber auch seltsam Hoffnung, dass dieser Ausflug vielleicht, nur vielleicht, der Moment sein kann, in dem ich begann, mein Leben zurückzugewinnen. Der Krieg war unvermeidlich, aber die Chance auf Freiheit auch. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass manchmal die Herzen kämpfen wie diejenigen sind, die man kämpfen muss, sich selbst zu retten. Der Kampf begann, noch bevor ich aus der trat. Sie zog all Register, die sie kennt, unwechselt, innerhalb weniger Minuten von Trennen zu wat. Zorst wen sie, schlagsen erfüllt den Raum wie ein Sturm, und riss allmarnein, die ich aufzubauen versucht, aber dann wurden die Trennen zu scharfen worden, zu Anschuldigungen, die wie Waffen auf mich einschlagen. Wenn du gehst, komm nicht zurück, droht sie mit erhabener Stimme. Verzweifelt und unverblumt, die Last dieser Wort hing schwer in der Luft, aber statt so zu reagieren, wie ich es immer getan hat in Panik zu draten, mich zu entschuldigen, sie anzuverleihen, sich zu beruhigen, blieb ich ruhig. Ich sah direkt in die Augen und sag ließ, okay, den pack ich noch ein paar Kleider ein. Die Ruhen meiner Stimme schien sie zu überraschen. Ich swor das erstmal, dass ich nicht zurückwich. Das erstmal, dass ich mich nicht auf das Drama einließ. Es war der Moment, in dem ich die Kontrolle übernahm, als ich die dahinter mir schloss. Füllt mir die Spannung nicht, stattdessen verspürt ich ihn seltsam,
wurde like in meiner Brust, als ich endlich last abgelegt, von der ich nicht wusste, dass ich sie Jahren mit mir herumtrug, als ich vom Haus wegfuhr, weg vom Chaos, spürte ich etwas, dass ich lang nicht mehr gefühlt hat Freiheit, die Kilometer ver mir erstreckten sich wie ein Versprechen, und mit jeder Kurve lockert sich der Noten in meinem Magen, als ich in der Hut ankam. Halt mich die still wie Bulsum, kein SMS, die Erklärungen verlangten, kein Anruf, die Versuchten, mich zurück in den Sturm zu ziehen, nur still. In der ersten Nacht sah ich allein am Fenster und lauschte dem Wind und dem entfernten Gesang der Vögel, ich war in Ruhe, die mir fast fremd war. Zum ersten Mal seit Jahren war ich nicht mehr Gefangener eines anderen, ich war einfach ich selbst. Und das war genial. Der Kampf war noch lang nicht vorbei. Aber dieser Moment, dies still, dies ruhig gehört mir, und ich werde ihn nicht mehr loslassen, von dem Moment an, als ich ging, setzt der Panik ein wie in Flutwell, die mit jedem Tag stärker wird. Am ersten Tag kamen die ersten SMS-Kurs, scharf an Waller Verwurf, du bist grausam. Schrieb sie, und die Wort treffen Verschmers, und what? Ich kann die Verzweiflung dahinter fast drin, aber ich hielt Abstand und sag mir, dass ich Rams am Nachdenken und Atmen braucht. Die Nachricht wollte sich in wie ein Schuss auf einem Schlagfeld, aber ich weigert mich so schnell wieder in das Chaos hineinsehen zu lassen. Am zweiten Tag ändert sich der Ton voll dramatisch, die what which einer flehenden Bit, ich word. Mich ändern, komm einfach nach Haus. Fletzi, Wort klangen fast verzweifelt, als word sie sich in jeden Strohhalm klammern. Das zu retten, was von unserer Beziehung noch übrig war. Ich las die Nachricht mehrmals. Hin und hergerissen zwischen dem Wunsch, zu glauben, und dem Wissen, dass ich das Muster nur so gut kennt. Versprechen hat sich schon aufgemacht, aber es hat sich selten etwas geändert. Denn ich wollte ein Teil von mir in dies Chance glauben unser beider Willen, aber ich wusste, dass ich nicht in denselben Kreislauf zurückfallen konnte, der mich schon so lang ausgelacht hat. Ich musste echt Veränderungen sehen, nicht nur Wort, die in Panik geschrieben waren. Am dritten Tag explodiert die Verzweiflung in what? Not gut. Blieb weg. Ich reich die Scheidung ein. Erklärt sie, und die Entschuldige in erstem, war wie ein Hammerschlag. Der Il zerschmettert, was wir aufgebaut hatten. Es war so in Drohung als auch in Kapitulation. Ein Versuch, mich zu schrecken oder für immer zu vertreiben. Die Wort taten we, aber sie machten auch klar, was los war. Wie nix anders über. Es ging nicht mehr nur einen Engelausflug. Es ging die Zukunft unserer ich, die auf dem Spiel stand. Horrendessen schwieg ich antwortete nicht auf die Nachrichten und ließ mich nicht auf die emotionelle Achterbahn ein. Ich brauchte Zeit, herauszufinden, was ich wirklich wollte, die Kraft zu finden, für mich selbst einzustehen, die Panik, die sie empfand, war echt, aber mir nicht. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde mir klar, dass vielleicht das Wegehen der einzig Weg war, Frieden zu finden für uns beide. Der Kampf war noch nicht vorbei, aber der Krieg hat offiziell begonnen. Im Lauf der Tijlos, ich Nachrichten immer wieder und versucht, etwas zu finden urgent etwas, das echt versorgt, echt Sword siegt. Aber in keiner einzigen Nachricht fragt sie, geht es dir gut? Es gab kein Sanftnachfrage, kein Fake Frage, wie es mir ging oder ob ich in Sicherheit war. Stattdessen dreht sich die Nachricht sie ihren Schmerz. What? Forderungen. Langsam wurde mir klar, dass es hier nie wirklich Lieb ging. Es ging Kontrolle darum, mich in sie zu binden, in ein Leben, das mich erstickt. Die ständigen emotionalen Sturm, die Schuldgefühl, die Manipulation des Wearing kein Zeichen von Zuneigung, sondern Mittel, mich gefangen zu halten. Ich erkennt, wie tief ich in diesem Kreislauf gefangen war, wie viel von mir selbst ich aufgegeben hat, einen fragilen Frieden aufrechtzuerhalten.
Lieb in warsten form word mich nicht klein oder slick machen. Sie word trinnen nicht. Als waffen oder drohungen als Ketten einsitzen. Ich had in einem Kiffig aus emotionalen Forderungen gelebt. En der Schlüssel, in zu öffnen, lag endlich in meinen Händen. Die still, die ich in der hat gefunden hat. War nicht nur Frieden, sie war Klarheit, aber gerade als ich anfing zu glauben, dass ich vielleicht mein Lebensrecht erkannt, dass ich mich vielleicht endlich aus den Mustern befreien kann, die mich gefangen gehalten hatten. Passierte etwas Unerwartetes, denn am vierten Tag taucht sie auf. Sie stand verdutterter hat, ihre Augen wild vor einer Mischung aus Verzweiflung und etwas, das ich nicht ganz deuten konnte. Der Krieg, von dem ich dachte, mit der Distanz begonnen, wurde nun sehr real und sehr unmittelbar. In diesem Moment wusste ich, dass sich alles für immer ändern wird. Was dann kam, stellt es auf die Probe. Was ich übrigens, über die Liebe und über mich selbst zu wissen glatt. Der Morgen war ruhig, als jenen gekendig wurde der hat auftaucht. Ich hat nicht damit gerechnet, dass sie kommen wird. Nicht so früh, nicht so, als ich die Tür öffnet. Stand sie da auf der Rande, die Augen weit aufgerissen. Die Brust hob und senkt sich schnell, als were sie gieren oder GY oder beides. Ihr Ausried war einfach und vertraut. Ich heb mir Sorgen dich gemacht. Ihre Stimme zittert vor einer Mischung aus Shit und Verzweiflung, aber darunter kann ich die Wahrheit spüren, die direkt unter der Oberfläche berdelti sie verlermacht. Verler die Kontrolle über mich, und das erschreckt sie mehr, als ander. In mir stieg die Spannung schnell an, wir umkreisen uns mit Worten wie Waffen und werfen uns gegenseitig Vorwurf in den Kopf. Du bist egoistisch. Spuck sie mit scharfer Wut in der Stimme. Du kümmerst dich nicht mich. Amens, ich konnte ruhig. Nein, du bist kontrollsüchtig. Du willst stils entscheiden, wann ich gehe, mit wem ich red. Was ich denk, der Raum fühlt sich kleiner an, der Raum zwischen, uns war aufgeladen mit jahrelanger Frustration und Schmerz. Die keiner von uns bisher richtig ausdrücken konnt. Sie lief im Zimmer auf und ab, vor sich mit den Händen durch die Haar, trinnen drängten ihr in die Augen. Wurden aber von ihrer Wut zurückgehalten. Vielleicht sollt ich einfach in diesmal für immer. Ich heb dies satt, jemanden zu kämpfen, der mich nicht will. Sagt sie mit brüchiger, aber fester Stimme. Ich war in Drohung, ja, aber auch in Bitt, ein letzter Versuch, die Oberhand zu gewinnen. Ich sah sie nicht mit Wut, sondern mit einer ruhigen Entschlossenheit, die mich selbst beherrscht. Der ist gleich dort, sagte ich einfach. Dieser Moment war anders als all anderen Streitereien, die wir zuvor gehabt hatten. Heirching ist nicht Manipulation oder Schuld oder Verzweifelt versucht, zu gewinnen. Ich war in Abrechnung ein Punkt, in dem die Wahrheit nicht mehr allein in war. Sie erkennt, dass ich nicht geben wird. Und ich erkennt, dass ich nicht länger in diesem Kreislauf aus Schmerz und Kontrolle gefangen sein muss. Die Luft zwischen uns war schon von all dem unausgesprochen, von Jahren der Liebe, die sich mit Schmerz und Enttäuschung verflochten hatten. Sie stand da, der Kampf verschwand aus ihren Augen, und wurde durch etwas Rose und Exorcist, die matcht, die sie über mich hat, schwand, und ich sah Angst unter ihr Angst, mich zu verlieren. Ja, aber auch Angst, sich selbst zu verlieren, wenn dies hingeht. Zum ersten Mal waren wir nicht nur zwei Menschen, die in einem Kampf gefangen waren, wir waren zwei Menschen am Rand eines Abgrunds, gezwungen, uns dem zu stellen, was als ins kommen wird, ich weiß nicht, was nach diesem Moment passieren wird. Ob sie mich verlassen wird oder ob wir genuin einen neuen Weg finden könnten, aber eins wusste ich mit Sicherheit. Ich hatte endlich die Kraft gefunden, für mich selbst einzustehen, nie zu sagen zu Kontrolle, und ja zu der Möglichkeit von etwas Besserem. Ob das einen Neuanfang oder einen Abschied bedeutet, der Krieg war noch lang nicht vorbei, aber die Fronten waren geklärt, und zum ersten Mal war ich bereit, für mich zu kämpfen,
Die matched Verhältnisses im Raum verschoben sich langsam. Sonst fast unmerklich. Nicht im Sturm der Unschuld gegangen. Drohungen Bratjet was in ihr. Die what? Die were eingeheist hat. Began sich aufzulesen. Und Ektrinnen liefen aber die Wangen diesmal nichters Wangen. Nicht gespielt. Sondern echt und ehrlich. Sie wisch sie schnell weg, verlegen, brandfig, den Flass, zu stoppen, Stimme, kaum mehr als ein Flüstern. Zittert, als sie endlich die Wahrheit zugab, die sie hinter den Mauern der Kontrolle und Manipulation versteckt hat. Ich wollte dich einfach nicht verlieren. Dies were hingen schwur in der Luft, enders als was sie zuver gesagt hat. Es war kein Drohung oder Forderung, sondern ein Justinness. Ein verletzliches Herrenreichen, ich spürt, why die Spanning, im Raum nachli, aber ich spürt auch das Gewichter Jar, die in diese meinen Satz steckten, ich sah sie wirklichen, und antwortet mit der ruhigen Gelassenheit, die ich in den letzten Tagen in mir aufgebaut hat. Du hast mich die ganze verloren. Jetzt bringen wir das in Ordnung, oder wir binden es, die will war, klar, und ich gab mir kein Mühe. Die Ernsthaftigkeit meiner Wort zu verbergen, langzeit sprach keiner von uns. Die still war erfüllt von allem, was wir nicht zu sagen glück hatten dem Schmerz, dem Groll, der Lieb, die darunter verbergen lag. Ich kann die Angst in ihren Augen sehen, in neue Emotion. Die ich noch nie bei ihr gesehen hat, es war kein Wut, kein Verzweiflung, kein Kontrollbedürfnis, es war Angst, weil sie wusste, dass ich nicht blufft, zum ersten Mal ward klar, dass ich mein Grenz erreicht hat, dass ich mich nicht mehr in die gleichen alten Muster, in den gleichen erschöpfenden Kreislauf manipulieren lassen ward. Ich stand fest, war nicht länger ein Gefangener, meiner Schuldflotter ihrer Forderungen. Dieser Moment war ein Wendepunkt. Das matched Verhältnis zwischen uns hat sich ein Widerruflich verschoben. Sie hat so lang die Zügel in der Hand gehalten und Emotionen als Waffe eingesetzt, mich an sich zu binden. Aber jetzt hatte ich die Wahl, und das matcht der Angst. Nicht weil sie mich nicht liebt, sondern weil sie noch nie in sie von mir gesehen hat. Die bereit war, zu gehen, weil sie wusste, dass es das in sein Wort, wenn wir uns nicht änderten, wenn wir uns nicht wirklich mit dem konfrontierten, was kapit war. Das entwonnens, und doch, trotz der Angst, lag etwas Zerberkliches und Hoffnungsvolles in ihrem Blick, als sie mich answer. Vielleicht sah sie endlich die Möglichkeit der Heilung, oder vielleicht sah sie die Folgen der enthaltenden Schmerzes. So oder so, der Krieg war noch nicht vorbei, aber das Schlachtfeld hat sich verschoben. Zum ersten Mal kämpfen wir nicht mehr darum, in einer zerbrochenen Vergangenheit festzuhalten. Wir kämpfen die Chance, etwas aufzubauen, wenn wir es konnten. Die Entscheidung lag bei uns, aber die tickt, als ich vom Angelausflug nach Haus kam, seils genosso ausweise die Vertrauten und das ließ zusammen der Alltags. Aber ich war anders, ich trug neue Klarheit und stark in mir, die ich seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Ich wusste, dass es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Also stellt ich ihr klar und deutlich ein Ultimatum, kein Schuldvoll mehr, kein Vergessen not viel mehr, die mich zurückhalten. Wenn ich versuch, durchzuatmen, ich sagt ihr, dass ich mein Freund wiedersehen werde, dass mein Leben sich nicht darum drängen. Auf Irland zu laufen, ihren Gergeroder, zurück zu vermeiden, es ging nicht nur darum, dass ich Freiheit wollte, es ging darum, mein eigene Identität, mein eigenes Glück zurückzugewinnen. Source versucht sie noch einmal, mir schuldvoll einzureden. Die Tränen kamen, die Stimme, die mich, bat, zu bleiben. Sie und die still zu setzen, mein Lieb zu beweisen, indem ich noch mehr von mir offert, aber dieses Mal sag ich nicht mit der Wimper. Ich blieb standhaft und unerschütterlich. Die Spannung lag dick in der Luft, aber ich sah den Konflikt in ihren Augen, sie wollte mich zurückdrängen. Mich in die alten Muster zurückziehen, aber auch in ihr hat sich etwas verändert. Nach einem Moment hörten die Tränen auf, die
Flehenden Wort verstumten, nagat, sexy lease, en der Kampf voraus erstem Gwicken, Abries muss sich etwas ändern, das war nicht nur ein Vereinbarung, sondern ein Warning. In Hoffnung und in Herausforderung zugleich, ich nicht, weil ich es auch so empfand, es ging nicht nur darum, dass ich Forderungen stellt, es ging darum, dass wir etwas News, etwas Gesinders aufbauen wollten, wir wussten beide, dass es nicht einfach werden wird, es wird schwierig Gespräch geben, Rückschläge und Momente, in denen Divergenheit wieder zum Vorschein kommen wird, aber zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass wir von einem Ort der Ehrlichkeit aus starteten und nicht aus Angst. Ich war nicht mehr bereit, mich kontrollieren zu lassen, und sie war nicht mehr bereit, so zu tun, als wir alles in Ordnung. Der Weg vorens waren Juice, Abries war unser Weg, und das macht den Unterschied. In diesem Tag habe ich nicht nur den Streit gewonnen, ich habe etwas viel Wichtigeres zurückgewonnen. Ich habe mich selbst zurückgewonnen. Jahrelang war ich in einem Kreislauf aus Schuldgefühlen und Kontrolle gefangen und hat unter der Last ständiger Forderungen und emotionaler Manipulation den Blick für mich selbst verloren. Aber indem ich mich zurückzog, mich behauptet und mich weigert, mich vom Chaos verschlingen zu lassen, finde ich mein eigen Stimme und mein eigen Stark wieder. Es war, als wurde ich aus einem Käfig befreit, von dem ich nicht einmal wusste, dass ich darin lebt, die Streitereien, die Tränen, die Drohungen, das waren nicht nur Kämpfe, die gewonnen oder verloren werden mussten, es waren Mauern, die mich davon abhielten, mein Leben voll und ganz zu leben, indem ich Grenzen setzt und auf Respekt bestand, gewen ich mein Kraft zurück, wie es kein Streit jemals tanken, ich heb gelernt, das Leben nicht auf Kosten der eigenen Identität gehen sollte. Sie soll einen beflügeln. Nicht niederdrücken, es ging nicht mehr darum, Recht oder Unrecht zu haben, es ging darum, sich für ein authentisches Leben zu entscheiden, in Beziehung zu fordern, die auf Vertrauen und Gleichberechtigung statt auf Angst und Kontrolle basiert, es ging darum zu verstehen, dass manchmal der schwerste Kampf damit, sich selbst ist der Kampf, kein Ausreden mehr zu suchen und nicht mehr weniger zu akzeptieren, als man verdient. Rückblicken wird mir klar, wie leicht es war, das Gefühl von Freiheit zu vergessen, mich mit einem Leben zufrieden zu geben, indem ich ständig auf Eierschalen lief, Angst hat, mein Meinung zu sagen oder das zu verfolgen, was mich glücklich macht, aber als ich dies Freiheit einmal gekostet hat, als ich einmal gespürt hat, wie es war, und die Fesseln der Manipulation zu leben, wusste ich, dass es kein Sorg mehr gab. Das lustig in der Freiheit ist, wenn man sie einmal gekostet hat, will man nie wieder kontrolliert werden.